I like to think of 20 years of Hong Kong Maritime Museum as being the end of the beginning of the museum. 有一個反思，睇返未來做得更好嘅一個機會。我咁啱都係喺呢度做咗20年，亦都係拍呢個20年嘅宣傳片。由唔識就會變做成專家嘅過程。Development, transformative. 啟航、遠航、堅持同成長。Dynamic 香港海事博物館係一個好有動力、好 dynamic 一個館。當然就係太古海洋探知館嘅開幕啦。由赤柱搬到中環碼頭。Anchor Plaza 嘅開幕。由一個被人認識嘅博物館，慢慢變為一個被人需要嘅博物館，走入咗去群眾裏邊。海事博物館嘅文化係老幼咸宜，係不斷嘗試嘅期間可能成功，亦都可能失敗，但係最緊要嘅就係繼續試。HKMM's culture is about a combination of history, art and science, and projecting that in the marine context from the past to the present and into the future. One for all and all for one. Everybody here is eager and willing to help you. Celebrate the last 20 years and look forward to the next 20 years. 我希望 HKMM 散發出嚟嘅光芒就好似燈塔嘅光芒一樣，未必係最耀眼嘅，但係能夠帶俾人方向、光明同埋希望。無忘初心，希望大家每日好好咁努力工作啦，達到另一個20年。Happy 20th anniversary！ 希望我哋可以為大家帶嚟更加多優質嘅同海事相關嘅教育活動。嚟參觀我哋博物館啦，約定你。你有冇嘢想講啊？點講啊？諗下先，我睇下貓子得唔得？一講完真係笑，好有活力咩？再嚟個，要唔要喊？俾啲白花油我。